Capítulo de Imperatrix Sombrosa. Parece que temos mais uma missão de Arconte envolvendo a Ei ou Raiden Shogun. Vamos ver. Ah, gloriosa Inazuma. Aqui estamos mais uma vez. Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk pra você também, Catherine. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual Chegou commission. uma comissão pra And gente? after careful consideration, we believe that Tá, você guardou mais serviço pra mim, certo? traveler would be the most suitable candidate. Até Paimon já sabe. Indeed. Como as ever. sempre. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Vamos lá, Well, vamos let ver me o que go é. over it briefly. Rift Hounds? On Narukami Island? Yes. The sacred Blá, sakura blá, is of blá, tremendous blá, importance blá, to blá, Inazuma. blá. I trust you are for a long time. The sacred sakura has been absorbing filth Por muito from tempo, a Inazuma's Sakura ley Sagrada lines to tem absorvido maintain impurezas da stability in linha their land. Slay de Inazuma para manter estabilidade na Terra. If it Certo. were ever damaged, the filth would A once gente- again invade Inazuma, A gente ajudou a causing great purificar catastrophe. as That's why raízes this da is a Sakura rather Sagrada. urgent case. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred Considerando que o sakura's sistema de root raízes da system is Sakura vast and Sagrada é muito complex, vasto e complexo, and faced with the unpredictability and e a scale of the Rift imprevisibilidade Hound's dos attacks, ataques dos cães they da are finding Fenda, it difficult to defend estão achando against them. difícil defendê-la deles. Ok? Their main priority is to protect the Então civilian aqueles cães population. que ficam So they are causando actively sangramento looking to cooperate no with nosso all time estão other atacando as available raízes da forces to Sakura. eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their Eles vão work. sair com o rabo entre as But pernas, so a gente vai far, resolver esse The problema. combined efforts to combat the Rift, you have our deepest gratitude. I will mark on your map the areas where Rift Hound appearances have been recently Vai marcar reported. no mapa o lugar dos cães I de hope you Fenda? won't Tá bom. encounter too much trouble. Relax. We'll be back before you can say Ad Astra Abyssosk. A gente vai e volta rapidinho. Vamos dar uma lição nesses cães. Sonhos transientes. Tá bom. The sacred Sakura's in danger again, huh? Ei, You're attacking the vocês! sacred Sakura! Stop them! Saiu! Eu resolvi Here we go. Think you usar can um get pouquinho a away? Saiu. Coloquei uns artefatos nela. Não ideais, mas dá pra brincar. A arma que ela tá usando é ótima. A arma é boa. Os artefatos nem tanto. Mais cães! Vai, saiu! I'm out of here! Ninjutsu! Usa o seu ninjutsu. Shine down. Now you shall perish. Só não podia deixar de ser a Raiden Shogun. Não vai deixar barato essa profanação das suas terras. Cara, porque esses cães são tão resistentes. Acho que ele travou. Ele travou. Ele não travou. Era bait. My apologies. Wow, there are so many of them! Tem mais. The Tenryu Commission Eu achei que a gente já tava terminando. Bait! but you can take them! Bota eles no Vortex. Inazuma shines eternal. Combo de Arconte. E ainda chega mais. Torn to oblivion. Quebre em pedaços. Boa. Boa aí. Shogun? Wait, no! Could also be A! Oh, it's you two. Olha como ela tá dócil. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryu Commission crisis. Muito tempo a gente não se vê, né? Okay, sounds more Exceto like que ela tá no meu time. It is you, right? You sure made short work of them! That was amazing! O que te traz aqui? I'm making early preparations for what is to come. Tá preparando pro que vai vir. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Ok. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking,
I find myself having Você the começou a urge fazer to spend some caminhadas time quando in the resolve outside pensar world. na vida. Tá bom. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Deve ser entediante ficar naquele seu plano o dia todo. Might I remind you that I am not here to amuse myself. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of Ela tá these being sabendo the dos attack on the ataques dos sacred cães. Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. Você não quer deixar esse problema com os aventureiros, não? If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Se fosse a Shogun, ela deixaria isso com os outros. Mas, como é você... Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for de her, acordo com as regras que matters of você this colocou nature nela, are to be delegated assuntos to desse the Tri tipo Commission. devem ser lidados pela comissão, e não pela Shogun. But rift hounds attacking the sacred Sakura. A disaster? É uma coisa estranha, né? Os cães atacando as raízes. Yes. 500 years ago, 500 anos atrás, uma grande catástrofe caiu sobre Inazuma. everything was engulfed Tudo foi in a engolido pitch por uma black neblina fog, negra and e monstros monsters ravaged devastaram the a land. terra. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to Será que ela build tá achando que barely escaped being vai obliterated acontecer alguma coisa entirely. similar? The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the rift hounds were always their advance guard. Monstros cometeram inúmeras atrocidades em Inazuma, e os cães da fenda sempre foram sua vanguarda. Então será que os monstros estão fazendo uma investida? Já que os cães estão atacando primeiro, como foi há 500 anos? With their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. 500 anos atrás foi a mesma época que aconteceu o desastre em Canria? So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe, but an excess of caution is not unwarranted. Aí in quer this se case. precaver. Ela quer investigar e resolver esse problema antes que piore. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, Vamos trabalhar let's work juntos! together. Vamos. From the traces they've left in the surrounding area, Eles deixaram there rastros? should be many more monsters nearby. Vamos lá. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone uber Paimon powerful se on sente your segura team quando just estamos na makes you companhia feel da Ai. invincible, doesn't it? Eu também fico mais tranquilo. Oh yeah. After we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Quando a gente Confira. lidar com os monstros, a gente pode perguntar sobre Canria. Boa, Paimon. This color. Paimon, você tem ótimas ideias de vez em quando, sabia? Takes damage. Let's follow it. It should be this way. O que eu faço com isso aqui? A setinha tá marcando esse rastro. Mas eu não posso exatamente interagir com ele. Acho que a gente só continua seguindo. É? Acho que é isso. We are Chegamos a lucky. algum lugar. The damage is not too serious. O dano não foi muito The grave. Yashiro Commission Nossa, will mas be abriu um able to buraco ali nurse no the root tronco. system back to health. No tronco não, na raiz. This stuff that's flowing out. Is it sap or something? And how come it's É glowing? uma seiva que tá vazando ali? O que é isso? Huh? Ah! Fumaça! Hã? Espírito? O que é isso? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. Chega de fantasmas na nossa jornada! Chega! But why would they appear here? Fantasmas e neblina! Estou farto! Let's search the area. Perhaps we will find out. Bom, I can't go on like this. a gente vê Not as when the other lembranças troops are counting então. on me. What happened here? Could you tell us? Dá pra gente conversar com ele? Who are you? Ah, a gente consegue interagir com ele. Achei que era só uma memória. Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. Fujam, as bestas retornarão. We will defend Inazuma until our dying breath. You don't know? Inazuma está em volta por uma escuridão. Ina beasts
and horrifying monsters are everywhere. Bestas e monstros terríveis estão por toda parte. Não, eu não tô vendo. Só aqueles cães. Every last trace of humanity's existence, I tell you. Eles vão devorar toda a humanidade? Ah, eu duvido. Não enquanto o Paimon estiver aqui. A gente pode arremessar a Paimon e aí eles vão atrás dela e deixam a humanidade em paz. Que tal? Not right now, but they'll be back. Look, get out of here now. There's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. A toda-poderosa Shogun não está aqui. E Kitsune Saigu também. Não há mais ninguém em quem contar exceto nós mesmos. Como assim? A Ei tá bem aqui. I don't know how long we can hold out for. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? Ela mesmo, a Shogun. You're back. A toda-poderosa. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be Ela vai usar reduced to suas a hunting artes ground for the da beasts. espada especiais para resolver o Calm problema. down. The war you speak of is over. A voz dela é tão relaxante. Over. But what do you mean? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. Ah, aquele soldado acha que a gente está na época de 500 anos atrás, por isso que ele está desesperado. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? I saw them tear my comrade to shreds with my own... Hey, calm down. Everything's O fine. cara tá tendo memórias de guerra. I think I understand. A toda-poderosa Shogun salvou Inazuma. You saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? Oh, e lá se vai ele na fumaça. He's gone. Era uma memória, não era? Paimon can't even begin to understand what that was all about. But something... Inazuma é um lugar que acontece umas coisas bem estranhas, não é, Paimon? If I am not mistaken, what we just saw was a Acabamos de ver a samurai's memória memory de um that was samurai que foi buried in the enterrado land. aqui. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. Depois que os cães da fenda atacaram, parte das impurezas vazou pelas rachaduras do tronco, se formaram em uma entidade com corpo físico. Entendi. Então a gente provavelmente vai ver mais desses por aí, nos lugares que as raízes estiverem danificadas. Presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many Aquele soldado thousands foi who dos made que the ultimate sacrificaram sacrifice. sua vida. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma. Ele falou que a Shogun e a Kitsune estavam sumidas. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Inazuma estava enfrentando várias crises Some were naquele local momento. in origin, while Algumas eram others- locais, enquanto outras vieram da então destruída nação de Others came from Canria. the now fallen kingdom of Canria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late. Otherwise, it would spread to all of Tevat. Ela interviu para resolver a ameaça naquela época. But my friend, Kitsune Saiku, Mas a amiga dela, Kitsune reassured me that I Saigu, had nothing to worry about. assegurou que não tinha o que preocupar. She would shoulder the responsibility Ela carregou of protecting a Inazuma responsabilidade de and proteger mobilized Inazuma. all forces at her disposal Mobilizou to as combat the forças. threat. Ai, deixa eu adivinhar. A amiga dela pereceu. I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was Inazuma foi attacked at atacada ao the mesmo same tempo time do as when the desastre de disaster Canria. happened in Canria? Indeed, Exatamente. countless monsters Interessante. suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, No fim, Kitsune Saigu Kitsune sacrificed Saigu her sacrificou life sua vida para to proteger protect as the people. pessoas. Ah, triste. I never had the chance to see her one last time. But even then, Inazuma was left more Mesmo assim, devastated than Inazuma we could have ever imagined. Foi Those devastada. terrible tragedies
left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself. Hey. Yes. For the longest time, Até hoje ela sente essa I perda. couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was Apesar dela helpless poder against the vencer os ravages monstros, of time. era fraca contra a passagem do tempo, impotente para manter aqueles que amava vivos. Isso é profundo. Pobre Ei. Ela salvava o povo dela, mas não salvava os seus amigos. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. Parece que ela não tá mais presa no passado. When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the A centuries. gente ajudou ela a ver A glimpse of como é a vida human atual em potential. Inazuma. E todo o Everything potencial far das exceeded pessoas my que vivem aqui. expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting. For all those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting Todos os for que a future. sacrificaram suas vidas But garantiram o futuro de Inazuma. perhaps the future they were hoping for is not the Mas talvez o eternity futuro que that eles I once ansiavam strove for. não era a eternidade que a Ei desejava. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. É hora de honrar os seus desejos. Warriors of the past, Que bom que a Ei tá who olhando spilled pro your futuro blood com on novos this olhos. land. Your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on, Vamos continuar a investigação. let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. Expected there are a load of rift hounds here Mais cães! too. Leave them to me. Vamos deixar a Ei resolver a parada. Now you shall perish. Reforça os inimigos! There is no escape. Inazuma shines eternal. Vocês podem ter números, mas nós temos o frango assado com mel. O poder forte demais para a humanidade, Something seems wrong with mas que Ei. está em nossas mãos. O que aconteceu com a Ei? Why Enxaqueca? would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish, vaporize them all in one go. No? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Você está conservando sua energia, por isso que você não vaporizou eles com uma espadada só? Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. A situação pode ter uma reviravolta a qualquer momento. O que ela está esperando? I must be prepared for anything. If there are Ou more ela tá só formidable paranoica. monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense. Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty bad. Ela está conservando a energia dela em caso apareça um inimigo muito poderoso. Hey, the same light is leaking out again. E lá vem a fumaça de novo. Furuyama? Uruyama? Is that you? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant Mestre de land. chá? Fighting a battle in a distant. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my Mestre retinue. de chá e membro de meu séquito. Eu não faço ideia do que é um séquito.
Though blind, Furuyama is Apesar unparalleled de in his cego, ability to appraise tea. tem He habilidades brewed some of the incomparáveis very para finest avaliar tea in chás. all of Inazuma. Olha, ele e a Madame Ping, acho que eles vão se dar bem. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the Tá skills bom, that are bajulando a required for me. Shogun, ok. It sounds like the almighty Shogun has brought a guest. O velho não tá nada preocupado com os ataques, ele acha que já viveu uma boa vida e tá pronto pra seja lá o que vier. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant Ele não quer que a implores you Shogun not vá with pra the guerra. war raging outside. This place is complicated. Leave it to us. But, well, okay. Ele só quer saber do chá dele. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Ok. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea isn't exactly Ele perdeu o the most conjunto de urgent chá thing to do dele. right now, but Ah, at the same time, this lovely old man from 500 com toda essa years crise ago has rolando, been through so por que a gente tem que arrumar um much. It makes Paimon conjunto de so chá sad. pra um velho I'm espírito? also feeling very nostalgic for his tea. Well, it's not often we Não é have todo the dia que chance temos to a chat. chance de conversar. I'm sure you must have a lot of questions. Ah, você conhece aquele cara do chá lá mesmo? Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty shogun that he A toda-poderosa described Shogun didn't que ele sound descreveu não anything parece like you at nada all. como você. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he Ah, made tea na maioria for das vezes a was pessoa the que ele former fazia Electro chá Archon, era a who was antiga also Arconte my Electron. sister, Raiden Makoto. A irmã da Ei, a Raiden Makoto. He Oh, may well have had an inkling about there being por two isso o velho Raiden confundiu ela Shoguns, com outra pessoa. but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? A irmã da Ei tinha uma visão totalmente diferente das coisas. Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things Para ela, o in this que era world, mais precioso no mundo eram sonhos. the yearning O caminhar for a dos better seres vivos em future direção ao held by lindo living futuro. beings. Totalmente contra o plano da eternidade que a Ei adotava. Velho! Será que ele evaporou de vez? Where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long. Acabou aquele vazamento das linhas lei. Ele deve ter simplesmente evaporado, como os outros soldados, né? So we won't get to A gente drink vai his ficar sem tea. chá, Paimon. We didn't even have a chance to say goodbye. Não chore, Paimon. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we Já were foi um able milagre to que a meet gente to conseguiu begin ver alguém with do was a passado, é miracle of verdade. fate. Anime-se, Paimon. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Nada impede que a gente tente fazer nosso próprio chá. Tomar um chazinho com a Ei. Olha que coisa boa. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. Pera, é você que vai preparar o chá, Ei? Você tem certeza que consegue? The tea is ready. Olha, Please give it a try. ok, eu não esperava que ela conseguisse fazer. So many thoughts Por were algum racing motivo? through my head as I was brewing it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. As coisas que aconteceram Kitsune hoje têm lembrado ela Saigo, Makoto, das pessoas que and ela all the other convivia. friends who I watched A Kitsune pass Saigo, further back. Makoto, a irmã dela, e os amigos que morreram bem na frente dos olhos. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. Ela tem alguma coisa séria pra falar? But now, I'd like to broach a heavier topic.
The events of 500 years ago not only robbed me of Os eventos de 500 anos atrás não só levaram minha amiga Kitsune Saigo, they also took Makoto away from me for good. mas também a Makoto, para sempre. She died in that disaster too? Yes. She went to Ela foi pra Confira Canvia sozinha, without telling me. sem falar nada. Unlike me, Makoto was no martial artist. Ela não sabia nada de Whenever artes similar marciais. crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to O leave que me aconteceu era behind. tão grave que mesmo sem saber artes marciais, a Makoto foi pra linha de frente. Perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. Yes. It was too late. Aí foi atrás dela. I arrived only in time to hear her dying breath. Chegou apenas a tempo de ver o último suspiro da Makoto. Ah, não, isso é triste. She had already lapsed into unconsciousness by that point, Qual é? so all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the Ela já plane tinha of ficado Bithynia. inconsciente, então tudo que pude fazer foi entrar em seu reino da consciência. It was there that we bid Foi aí each que other a ela final farewell. conseguiu dizer o último adeus. I cried bitterly. Oi, pobrezinha. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first and not Por que ela I? foi pra Cânia primeiro e não eu? Why did she keep me in the dark Por que ela about it? manteve isso tudo em Was segredo? it to shield me? Foi pra me proteger? It was there and then that I resolved to E pursue foi a partir daí que eternity. aí começou a pensar As a testament to that naquele decision, plano da eternidade, né? I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely and brought it back to Inazuma. Aí conseguiu salvar o reino da consciência da Makoto antes dele colapsar completamente. E trouxe de volta pra Inazuma. Como é que funciona isso? That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree Quando that ela you voltou, know viu que tinha as uma the sacred sakura gigante que tinha crescido na montanha. Do nada, assim? That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it. Entretanto, quando ela perguntou, todo mundo que morava em Inazuma dizia que essa árvore já existia desde sempre. Hã? Como aí não sabia disso? No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the Ninguém area as questionou I a remembered árvore. it. Mesmo assim, ela Seemed as if contrastava I was the only one to have com a noticed it imagem que a appear Ei tinha do suddenly out lugar. of thin air. Parece que ela foi a única que notou a aparição repentina da árvore. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect Ela teve que of aceitar que era um Makoto's efeito consciousness. milagroso da consciência da Makoto. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. Ela conseguiu usar o poder da Sakura Sagrada e terminar com os monstros. This is all really hard to understand. Kinda beyond Então, Paimon's o level. poder da Makoto fez essa árvore aparecer? Yes, Foi isso mesmo? she had such a great love for this land and for its people. Ela amava Inazuma e o povo. I still do not compare to her. I once told myself that I would never speak of these events again. Dá pra sentir o peso na voz da Ai. Coitada. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. Que triste. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some Mas até mesmo o sweetness chá in the mais throat. amargo, uma vez que é engolido, deixa uma certa doçura em sua garganta. Que poesia. And it's time I came to terms with it all. E agora ela tá enfrentando essas memórias. Eu também entendo a dor da separação aí. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person,
Alguma vez você chegou a ver a minha irmã? Sister? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? Ela estava envolvida no desastre de Canria? Based on what we've learned so far, Aparentemente sim. seems so. Yeah. Talvez você tenha visto alguém parecido com viajantes por lá quando você foi atrás da sua irmã. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I Quando você arrived, chegou, a batalha já the tinha worst acabado, of the fighting entendo. was already over. Provavelmente ela não viu. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh. Que Well, pena. that's a shame. Boy, both of you have experienced great Parece que nós tragedy. dois passamos por grandes dores, né? E With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. vamos tomar um chá em memória a essas nobres pessoas que foram. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Olha o copinho de chá que ficou aqui. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last. Um copinho de chá deixado por Furuyama. Bom, mas nossa investigação ainda não terminou. Vamos atrás dos monstros. O ataque dos cachorros continua aí. Once again, please leave them to me. Hey, are you sure you're all right? You're scared. Acho que ela tá ficando pistola já com essa situação. Fear not. Fighting is what I do best. Ou ela tá escondendo alguma coisa. Shine down. Ela quer enfrentar tudo sozinha. O que tá acontecendo de verdade, será? There is no escape. Torn to oblivion. Tem mais inimigos vindo. Aí, Are you o alright? que tá acontecendo? Ela ficou paralisada. I'm fine. Isso não é normal aí. Ai, cachorro. Ainda bem que a gente tem o poder do frango assado com mel. O maior poder de todos. Ih, agora tem um grandão. Ih, ela foi paralisada de novo. Isso não é normal. Shine down. Isso não é nada normal. Inazuma shines eternal. There is no escape. Now you shall perish. Toma. Caramba, ele sobreviveu a isso ainda. Ai, de novo. Se mexe. Shine down. Tá bom. Tá com dor de barriga aí. O que tá acontecendo? Maybe you should leave this one to us. O leite de dango não desceu bem. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength. We'll deal. Deixa a gente te ajudar. Look. E lá vem as memórias. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too. Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. We, the Shogunate Samurai, will defend the Os samurais do shogunato
Defenderão a Shogun até o fim. Sério? Eles conseguem bater nesses cães? Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms. Pensando bem, acho que isso não é uma boa ideia. Se esses caras falecerem de novo, aí vai ficar com peso na consciência, né? No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the... Is that a vision? Ele tem uma visão. It certainly is. I know the gods are omnipotent and their will. If the almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But Ninguém now sabia we onde a found toda you. poderosa Shogun tinha You're ido. right here with us. Estavam começando a se sentir desesperados. Mas agora encontramos você. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. Apenas ver Vossa Excelência diante de nossos olhos já é suficiente para reacender a esperança nos corações. This hope is the light Olha aí. that will guide us out from the O darkness. povo sempre adorou ela. Everyone on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Vamos lá, Paimon. Almighty Shogun! Pela Shogun. And away I go! Eu não posso chegar perto deles? Tá bom. Vai, saiu. Técnicas ninja. Think you can Beatty. get away? Here we go. Let's play. There is no escape. I'm out of here! Será que vai ficar aparecendo um monte desses cães? Whirling snow. Eu odeio o efeito de sangramento que eles causam. E aí, deu certo? Galera? It seems like their attacks are finally over. Ah, o ataque acabou. Ótimo. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. Ela não tá bem, né? You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rift Hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City and regroup with the Escortem a general's poderosa forces as soon Shogun as de volta a possible. Inazuma. Ok. When everyone sees the almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you... We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. Eles vão ficar ali pra defender a investida da vanguarda. Tá bom. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Olha, um tem a visão de vento, um de gelo, o dali do meio, e o outro é electro. Dá pra ver um pouquinho. Difícil, mas dá pra ver. Just leave it to us. But the almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only A Shogun é a única que tem o poder para mudar o rumo do que está acontecendo. A única capaz de nos guiar para o futuro. Não importa a ameaça que ataque Inazuma, sempre teremos fé em nossa toda-poderosa Shogun. Thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that E ela I deu a shall palavra be dela, true to my que vai word. trazer um futuro brilhante. Don't worry, Your Excellency. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun. Glória a Shogun. Glory to the Shogun. They're gone.
It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The result being that in the centuries since their sacrifice, you could take the view that but even so, they are due a resolution. Well, Paimon thinks that even if... Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon. And I have neglected it for far too Ela acha long. que negligenciou o dever dela por muito tempo, ficando lá naquele plano da Eutímia. E agora? Quer ser a Shogun que ela não foi durante aquele tempo. I used to think just like that samurai. That I was first and foremost a warrior. And my only duty was to face whatever challenge came my way. Ela achava que, como guerreira, era obrigada a suportar qualquer desafio que But aparecesse. what Inazuma needs more than a warrior Mas o que Inazuma realmente precisa mais do que um guerreiro é alguém como Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto and can never become the person Apesar de she não was, poder tornar a pessoa que ela I era, still need to do the things that she would have preciso done. fazer as coisas do mesmo jeito que ela teria feito. Yes, they are. They are strong and resilient and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, Como a I should not be Shogun the Raiden one que to eles hold them back. reverenciam, não posso impedi-los. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. Change will come to Inazuma. Mudança está chegando a Inazuma, e com ela novas possibilidades. This will take Que bom time, que ela tá abraçando o but futuro eventually, agora. the future will Finalmente. bring healing to the scars of the Aí, past. vai seguir em frente. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is A gente halfway cuidou dos cães resolved. da fenda, It does not appear that the threat will O problema tá escalate for the resolvido. time being. pelo menos por enquanto. É mesmo? Fácil assim? I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root Ok. system. Você vai deixar as comissões Tenryo e Yashiro cuidar do resto, assim como a investigação das raízes. Alrighty then. Ok. Let's move on. He looks calm on the Mas e outside. aquilo que ela estava sentindo? Que ela parecia estar passando mal. All over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. Parece que ela mudou muito desde que a gente conheceu ela. Isso mesmo, Paimon. What's wrong, eh? Come on, keep Ei? Ela tá mal. What's going on? Are you feeling unwell again? My body, Não consegue mover o corpo. I can't move it. Aquilo que estava paralisando ela na It looks batalha. like the situation is more serious. Vamos tirar você daqui. No need. Não precisa. She is calling me. Ela está te chamando. Ela quem? The time has come. Chegou a hora de quê? Can you help me walk? I need to go to the cave. Precisa ir à caverna along do the Grand Narukami grande santuário Narukami. Why? What's in O there? que tem lá dentro? A battleground. Um campo de batalha. One where I shall sever ties with the past. Um em que cortarei os laços com o passado e darei os and primeiros take the passos first rumo ao steps futuro. Into the future. Eu não faço ideia do que exatamente está acontecendo. Mas parece importante.